we need to create new table where two columns, one is month column and another is month order column. So how to write this? Just look at this. To create new table, month order data table, control shift in tab, press at least 20 times to go to the below line. Just okay. You go to the table view and then click new table. Write a dex formula. Okay. Then you write the column name, month order equal data table. Look at this data table, just enter, press, and then look at this. Control Shift Enter, press at least 20 times. Okay. Control Shift Enter. Okay. Now we select this and cut and paste in the first row. And also cut this and paste in the second row data table. And then in the third row, we just press tab 1 key and write month string. Press tab key 1, then double inverted month, double inverted, comma, then we write string. This is str, just enter string, because month column contain text. And then press tab key and also write month order, then double inverted, comma, just write integer. Just write integer and then press tab onto month integer and then press tab P1 to write this second bracket. Okay, it just comma and then press tab 1, then write second and then hit press হচ্ছে in 6 column 6 press tab key 2 times, then write January 1 in this way. 1, look at this. Yeah, 1, 2. And then press January, January, double inverted, comma, 1, then close second bracket and then comma. And in this way, we write all of this month. Tab key 2 times, then double inverted February, then comma, second. February month contains second row, and then second bracket, and comma. In this way, we write all 12 months and also another total year. Double inverted, CH, March, comma, 3, and then second bracket, and also April, 4, comma, second bracket, year, total,
double important, then give, then we just close our second bracket and then press the first bracket and then just press enter. After that, just enter. Okay, we just look below. The month column is already showing here. After completed formula, we just select our month column and then sort by column and click month order, and it's all completed. তারপরে আমরা যেটা করব, আমাদের দুটো কলাম হয়ে গেল, ইনকাম টেবিল হয়ে গেল, ইনকাম স্টেটমেন্ট টেবিল, মান্থ অর্ডার টেবিল। পরবর্তীতে আমরা যেটা করব যে আমরা মডেল ভিউতে যাব। জাস্ট গোয়িং টু দ্য মডেল ভিউ, উই জাস্ট ক্লিক মডেল ভিউ and then click manage relationship and then create new relationship. আমরা দুটো টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপটা তৈরি করব। জাস্ট সিলেক্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট টেবিল and 2 number table হচ্ছে month order table and 2 month column already similar. Just a minute, already have relationship আমি create relationship income statement table from table to table month order and then card manage to one and single. Just save and close. তো আমাদের মডেল ভিউ তো দেখলাম আমরা কিভাবে দুইটা টেবিলের মধ্যে রিলেশনশিপ তৈরি করা যায়। তো আজকে এই পর্যন্তই, সবাইকে ধন্যবাদ। বাকি অংশটা আমরা আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসব, যেখানে আমরা রিপোর্ট ভিউতে গিয়ে আমাদের জাস্ট হচ্ছে ভিজুয়ালাইজেশনের কাজ এবং ফাইনাল টাস্ক, এটা আমরা তৃতীয় এপিসোডে, পাওয়ার বিআই থার্ড এপিসোডে আমরা দেখব যে কিভাবে ভিজুয়ালাইজেশনে কিভাবে পাই চার্ট, ডোনাট চার্ট ক্রিয়েট করা যায়। তো সবাই বেশি বেশি করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।